Yes, sir. Okay, so Arijit, please introduce yourself. Sir, myself Arijit Upadhyaya. I have completed my undergraduate from College of Agriculture, OUT, Bhubaneswar, and currently I am pursuing my masters in soil science and agriculture chemistry in OUT. Okay, so you are doing your master's in the field of soil science and agrochemistry, right? Yes, sir. Okay, so Arijit, why soil science? There are so many other fields in the agriculture, so why you choose soil science? Because sir, soil science is the sir in agriculture, that is what any kind of crops we grown, that is basically grown up in the soil. Sir, soil is the basic medium for all types of crops, and there is also a vast chance in this field for the research line. If I am not getting this government job, and then I will and then I will continue in this PG PhD, then do the research line, sir. For that reason, I opt for the soil science, sir. And So I have are you also personal interested in the interest in this. research field or are you interested for the government services? Sir, if right now my primary focus is on the government job, but if I am not getting that, then this is my secondary plans. Okay, so your primary focus Yes, is sir. on the government services and your secondary Yes, sir. plan is to go for the research. Yes, sir. Okay, so Arijit, could you please tell me something about Odisha? What are your favorite places? About Odisha, sir, I am from Bhadrak district, that is Odisha, that is in the northeastern coastal belt agroclimatic zones of Odisha, Bhadrak districts. And in my district, there are various types of there is one temple called Bhadrakali temple, that is one famous in this Bhadrak district. And food is one type of food, Chenna Ladu, sir, in Odia food, that is also famous in our district, sir. And this is and also, sir, another Iram Hatyakand, if you know about that is called second Jallianwala Bagh. That is also in our district Bhadrak, Basudevpur, sir, exactly location Bhadrak district. So that is also one of the monuments in my district, sir. These are the things. So, Arijit, when it comes to your state, what are the major challenges with respect to agriculture which are faced in Odisha and how you can overcome them? Sir, major problem in this Odisha condition, sir, most of the soils in Odisha are basically acidic, and basically the nutrient deficient is nitrogen, and nitrogen deficient soils, and micronutrient deficient is zinc and boron. These nutrients are mainly deficient, and most of the soils are acidic. And also in my districts Bhadrak, that is nearly to the Bay of Bengal, so that is there is also saline soils in those areas, sir. So that is one of the major problem in my area, sir. To tackle this, sir, acidic soils, we can uh, uh, liming materials can be done with that. And for the saline soils, sir, farmyard manures and etc. Those things can be done, sir, with proper soil testing, sir. Okay, so you said that the soils they are mostly acidic, right? Yes, sir. So, what makes the soil acidic or basic? Uh, Acidic, sir, when the in this is a kind of tropical area in Odisha, so due to the rainfall within, so the basis above the soils, basis nutrients in the base nutrients are from the soil that leached out, so that also makes soils acidic conditions. And also the parent materials, that if there is acidic, that also make the soil acidic, sir. So these are the reasons, sir. Okay, so what is pH? pH, sir, negative logarithm of hydrogen ion activity, sir. So, which range is acidic in a pH scale and which range is basic? Acidic, sir, there are seven types of acidic. If I am particular to the that is extremely acidic, that is below 4. And if we are talking about extremely basic, that is above 8 point. And the neutral range is, sir, 6.5 to 7, sir. Okay, and you are aware about alkaline soils, right? Yes, sir. What are the features of these alkaline soils? Alkaline soils, sir, there is uh, if we are particular, that is alkalines are three types: saline soil, saline alkyl, and only alkaline. The main alkaline soil, that is
uh, mm, in which there is presence of hydroxide ions of sodium. That is a kind that in general appearance that look like black color, and that is so that it is called black alkali soils. And others are sorry sir, I am unable to remember right It now is other okay. It features, is sir. Extremely absolutely sorry. okay, Yes, sir. Arijit. Yes, sir. Arijit, could you please tell me about your strengths and weaknesses? Regarding to sir agriculture field or my personality, sir? What do you Your mean? personal strengths and your weaknesses. Strengths are my strengths are that if I am aware about an subject, then I can make you understand with that with, teaching sir, a kind of teaching sir. So if I am aware about a bit subject, then I can teach you to the grassroots level, the base level. That can, I think, that is kind of helpful for me to do to deal with the farmers, sir, because they are kind of rural and little bit uneducated in our Odisha, sir. And my weakness are. Um, uh, Whenever I'm facing kind of a top situation, I'm little bit panic, sir. So I think You that is got kind of my panicked. weakness, You sir. got panic easily. Yes, sir. So Yes, right now, even are not you easily, sir. comfortable or you are panicked? Yes, sir. No, sir. I'm comfortable, sir. Right now, you are I'm trying to comfortable, overcome right? it. So, Yes, sir. Rijit, Yes, you sir. are here for the post of Assistant Agriculture Officer, right? Yes, sir. So, could you please tell me what are the roles and responsibilities of an Assistant Agriculture Officer? Assistant agriculture roles, sir. They implement the schemes in their area. They regulate the agricultural activities in those areas. They attend the BTT meetings, block technological team meetings, and make the farmers aware about the new technologies related to agriculture. Also assistant agriculture officer acts as fertilizer inspector. They inspect the inspection the fertilizer new fertilizers in their periphery in which they are allotted to. These are the sir activities of assistant agriculture officers. Okay, Arijit. Arijit, could you please tell me what is soil fertility? Soil fertility, sir. Soil fertility, sir. That is the inherent capacity of the soil to. That is not depending upon the crop. That is the particular to the soil. That is the inherent capacity of the soil to give productivity, sir. That is Okay, so particular to a soil. I'm Yes, sir. using two terms. One is Yes, inherent sir. soil productivity, and the second one is acquired soil productivity. So, can you please help me make understand what is the difference between these two? Uh, According to me, sir, inherent soil productivity is the natural productivity of that soil, and acquired soil productivity that if we are using some kind of fertilizers or supplements or soil amendments to gain that productivity in that soil. So that is Yeah, acquired right. soil productivity, sir. Right. So these days there are so many people talking about organic farming, zero budget natural farming, or conventional farming. So what is the difference between these three? One is conventional farming, organic farming, and zero budget natural farming. And according to you, which one is the best way to grow crops? Sir, organic farming is sir use of the mainly use of organic, and that is free from any kinds of chemicals, sir. And zero budget natural farming, sir, that is that I think sir that is मतलब जो भी सर सब्सिडीज आएगा वो मतलब गवर्नमेंट से आएगा सर, जीरो बजट मतलब फार्मर को अपने हिसाब से कुछ शायद, ये मुझे ठीक से पता नहीं, मालूम नहीं, ये Okay, गेस it कर is रहा हूँ। okay, it is okay. मतलब ये फार्मर को अपने तरफ से कुछ ज्यादा खर्च करने की मतलब आवश्यकता नहीं होती वहां पे। और सर थर्ड सर कन्वेंशनल फार्मिंग सर, दैट इज द कन्वेंशनल वे ऑफ फार्मिंग सर, यूजिंग फर्टिलाइजर्स केमिकल्स all kinds of material. So between conventional Yes sir. and organic farming, which one is better? If we Sir, have to feed a organic farm. population like India. Sir, yes, sir. Organic farming is better, sir, in recent times, sir. That is because in organic farming we can achieve the 4 point, that is health of the soil, health of the human being, health of the environment. These things can be achieved, but in conventional farming that cannot be achieved, sir, Okay. up to a certain extent. So in which farming Yes, we sir. get the more yield, conventional or organic? If we're talking about sir yield, that is a little bit more in conventional farming, because sir organic farming is not that much well adopted in our India.
So if we're there is various kinds of latest technology. If we are using that in organic farming, then that can be done, and matlab yield can be increased from that conventional. But right now, conventional farming is mostly adopted in India, sir. Okay, so Arijit, in your soil science, you might also have studied about fertilizers, right? Yes, sir. So could you please name any 5 fertilizers? Sir, ammonium phosphate, calcium ammonium nitrate, sodium nitrate, and DAP, MOP, SSP single superphosphate, urea. These are And what is the nitrogen content in urea? 46%, sir. Yeah, right. So there are two terms. One is straight fertilizer and the other one is complex fertilizers. So could you Yes, sir. please differentiate between these two? Straight fertilizers are sir, those in which one ingredient is present. Complex fertilizers, sir, is the mix of statement, which means more than one ingredient. Nitrogen, phosphorus, and potassium is present, sir. That is called complex fertilizers. Okay, very nice. So Arijit, uh, why should we hire you? I mean, there are a lot of people, those who are standing outside in the line for this interview. So why should we select you, not them? Mm, Sir, I cannot depend that I am the best person for this job, but sir, I can make you assured that I will try my level best and for this job, sir. For and that too, sir. Mm, Before that I just mentioned that my strength is, sir, to that I can make people aware about the latest technology in their up to the grassroots level because sir, in general, what happened that farmers are little bit uneducated and little bit poor in our Odisha region, sir. So uh, to make them understand, we have to be मतलब उनके level में जाके समझाना पड़ता है, सर. उस चीज में कर सकता हूँ. And mostly, sir, I'm just like I can adapt to the rural life, sir, because in assistant agriculture posting, the posting will be in the rural areas, so that I can adapt to that rural life. So, sir, for that reason, I think I'm good for this job, sir. Okay, so Arijit, I guess you might be aware about the different horizons, right? Yes, sir. So, yes, sir. So there is Yes, one sir. horizon which is known as wash-in horizon, and there is one more horizon which is known as wash-out horizon. So could you please name Washing horizon, wash-in horizon and wash-out horizon? washed out horizon. Some E horizon is, sir, washed out horizon, and B horizon is, sir, washing horizon, I think. Okay. This Okay. I'm not clear. I'm just guessing that. Yeah, it Sorry, is sir. okay. It is okay. So Arijit, where do you see yourself in next 5 years? In next 5 years, sir, in this post assistant agriculture officer, if I am doing my job properly and disciplined to the job, that is in next 5 years, then the fast promotion will be to the block agriculture officer. So I'm seeing myself as block agriculture officer in next 5 to 6 years if I'm getting these jobs. Okay, so Arijit, one last question from my side, Yes, sir. and it is a situation-based question, right? Yes, sir. So let us suppose you got selected for this job, which is agriculture assistant officer, right? Yes, And sir. you are posted in an area, and your Yes, sir. senior asks you to do something which is not ethically right, or by law also it is not right. So will you do it, or will you deny your seniors, and that senior also has the power to take your job back? If, sir, in that situation, then I will try to make them understand to my senior, because I just cannot order them, sir. And I will try to make them understand and aware my situation that I don't want to involve in that kind of politics. And if up to that, if that is not achieved, then I will try to complain to the superior officer, to my seniors, sir, in that. But I won't get to in that kind of, sir, dirty things, sir. So you will not do the Because illegal things. no, sir, no, because nowadays, the government jobs are basically strict, sir. So I don't want to that kind of things, sir. Get into that kind of things. Okay, Arijit, I think I'm done. Thank Your you, sir. interview is over now. Okay, sir. Can I ask one question, Yeah, sir? yeah, just wait, just wait. Okay, so Arijit,
टेल मी कि हाउ यस वाज सर। योर इंटरव्यू। तुम्हें क्या लगता है कहाँ हाँ सर। इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए? ठीक है सर, मतलब जो जितना भी क्वेश्चन था ठीक था, तो सर इंटरव्यू में मतलब पहले पहले थोड़ा लिटिल बिट मतलब पैनिक कर रहा था, तो उसके बाद वो तो ठीक ही है बस सब। ओके, तो फर्स्ट थिंग इज कि पैनिक नहीं करना है। जब भी आप जी जाते हो सर। पूरा पॉजिटिव होके और कॉन्फिडेंट होके जाइए। जी सर। सेकंड थिंग, मैंने आपको स्टार्टिंग में खुद को इंट्रोड्यूस करने के लिए बोला, राइट? आपकी जी इंट्रो यस सर। बहुत ही जल्दी खत्म होगी, तो ट्राई टू बी मोर इलेबोरेटिव, राइट? लाइक यू मतलब सेड, सर कौन सी? हाँ, लाइक हाँ, यू कौन सेड सी कि चीज आपने से सर? ग्रेजुएशन करी है, पोस्ट ग्रेजुएशन करी है, आपका नाम ये है, आप उड़ीसा से हैं, आपकी इंट्रो यहाँ पे खत्म यस होगी, सर। राइट? यस सर। बट आप यस उसमें सर। ये भी इंक्लूड कर सकते थे कि ग्रेजुएशन के टाइम पे आपने कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की होंगी, स्पोर्ट्स, ड्रामा या कुछ भी, वो सब कुछ इंक्लूड कर सकते हो। यस सर। ओके, अपनी जी अचीवमेंट्स सर। बता सकते हो, आज तक जो भी अचीव किया है। एमएससी का एंट्रेंस टेस्ट दिया होगा, क्या रैंकिंग आई, क्या क्या अचीव किया है, वो बता सकते हैं। ठीक है, अपने एरिया के बारे में बता सकते हैं, यहाँ से आते हैं, इस एरिया में ये चीजें फेमस हैं। फर्स्ट तो आप ये बता सकते हैं। जी सेकंड सर। थिंग कि अगर आपको कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो पैनिक नहीं करना है। जी सर। सिंपली से नो, जबरदस्ती उस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश मत कीजिए, जी सर। राइट? तो जबरदस्ती जी उस सर। क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपको हो ऐसा लग रहा है कि मुझे याद नहीं आ रहा है यार, मैंने पढ़ा था, तो आप सिंपली उनको बोल दीजिए कि सॉरी सर, आई कैन नॉट रिकॉल इट एट दिस पॉइंट ऑफ मोमेंट। ओके, ऐसा करके आप उन्हें यस सर। बता सकते हैं कि मुझे याद नहीं आ रहा है, ये सिंपली बोल दीजिए सॉरी सर, आई डोंट नो द आंसर, राइट? यस सर। यस थर्ड सर। थिंग इज कि जब भी आप कोई आंसर देते हो जनरल क्वेश्चंस का, लाइक मैंने आपको पूछा आपकी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस क्या है, ये ऐसे क्वेश्चन है जो बहुत बार इंटरव्यूज में रिपीट होते हैं और मैक्सिमम यस लोग सर। पूछते हैं। तो ट्राई टू फिगर आउट कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है। दो तीन स्ट्रेंथ्स पता कीजिए अपनी। लाइक हो सकता है कि आप बहुत कंसिस्टेंट हैं पढ़ाई में, पढ़ाई में क्या किसी भी चीज को लेके आप बहुत कंसिस्टेंट रहते हैं, बहुत हार्ड वर्किंग हैं, राइट? या यस सर। डिसिप्लिन्ड हैं, या आपने पूरे यस एफर्ट्स सर। 100% एफर्ट्स डालते हैं किसी भी काम में, तो ये आपकी स्ट्रेंथ्स हो सकती हैं। रही वीकनेसेस यस की सर। बात, तो वीकनेसेस बड़ी माइल्ड माइल्ड सी वीकनेसेस होती हैं, लाइक मे बी यू आर नॉट गुड इन कंप्यूटर्स और यू आर नॉट गुड विद द एक्सेल सॉफ्टवेयर और समथिंग, ऐसा कुछ भी। तो आप ऐसे छोटी छोटी वीकनेसेस बता सकते हैं, बट ऐसे कोई बड़ी वीकनेस नहीं बतानी है जिससे आपकी पोजीशन पे इफेक्ट पड़े, जिस चीज के लिए आप इंटरव्यू दे रहे हो। सपोज जी फॉर सर। एग्जाम्पल अगर आप बोल देते हैं कि सर मुझे एग्रीकल्चर का ज्यादा नॉलेज नहीं है, बट आपका जी काम ही एग्रीकल्चर में रहेगा, तो दैट विल गिव अ नेगेटिव इंप्रेशन कि अब इसको एग्रीकल्चर का कम नॉलेज है, तो ये एग्रीकल्चर में काम कैसे करेगा। तो ट्राई टू फिगर आउट कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है और आपकी वीकनेसेस क्या है। वीकनेसेस ऐसी ढूंढनी है जिनसे किसी को कोई इफेक्ट ना पड़े। फॉर एग्जाम्पल मैं बोल देता हूँ सर, आई कैन नॉट आई कैन नॉट से नो टू स्वीट्स, तो किसी को फर्क नहीं पड़ता मैं मिठाई खाऊं या ना खाऊं, राइट? हाँ जी सर। तो इस तरह की हाँ। वीकनेसेस ढूंढिए। या आप बहुत अच्छा लगने के लिए, मतलब एक अच्छा इंप्रेशन डालने के लिए ऐसा बोल सकते हो कि सर वेन एवर समवन कम्स एंड आस्क मी फॉर हेल्प सो आई कैन नॉट से नो। ओके, सो इट यस शोज सर। कि आप बहुत हेल्पफुल पर्सन भी हैं और आप दूसरों की हेल्प भी करते हैं, और आपको ये भी लगता है कि कभी कभी मुझे, मैं नहीं मना नहीं कर सकता, तो जो भी करना चाहिए, तो ये भी वीकनेस में इंक्लूड कर सकते हो। जी सर। बट ऐसे आंसर्स मत देना जो मैं बता रहा हूँ, ट्राई टू फिगर आउट योर ओन आंसर्स, राइट? यस सर। यस। और यस सर। जब आप इंटरव्यू में जाओगे कॉन्फिडेंट होके जाना, फॉर्मल्स डालना। ओके, यस सर, फॉर्मल सर। रेस्ट आपका सब्जेक्ट नॉलेज तो अच्छा है, और जी सर। सब्जेक्ट आप सॉइल साइंस के हो, जब भी आप किसी को बताओगे कि आप सॉइल साइंस से हो, डेफिनेटली सामने से सॉइल का साइंस पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो बी जी सर। प्रिपेयर्ड फॉर दैट। और कुछ जनरल यस क्वेश्चंस सर। होते हैं इंट्रोडक्शन या उससे रिलेटेड, एक लिस्ट में आपको सेंड भी कर दूंगा। ओके, तो उन क्वेश्चंस के लिए भी जी सर। प्रिपेयर करना, बट रटे रटाए आंसर्स ओके मत सर। देना। खुद फिगर आउट करना कि इस क्वेश्चंस में मेरे आंसर्स कहाँ फिट होते हैं और कितने अच्छे ढंग से फिट होते हैं, वो आंसर्स देना, राइट? जी जी सर। सो दिस इज फ्रॉम माय साइड। आप कुछ पूछना यस चाहते सर। हैं? नहीं सर, मतलब सर अगर मतलब उन लोगों ने फास्ट कोई क्वेश्चन पूछा, मतलब वहां पे मैं वो क्वेश्चन का आंसर मतलब सपोज मैं मतलब मुझे पता नहीं था, और उसके बाद मैं थोड़ा क्या होता है कि वहां पे थोड़ा पैनिक करता हूँ, मतलब रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस मतलब वो अफेक्ट हो जाएंगे शायद मेरे,
इस तरह के थॉट्स आते हैं, तो वो पे वहां पे क्या करूँ सर? अगर देखिए फास्ट इट क्वेश्चन इज का आंसर दे देता हूँ देन। इट इज वेरी यस सर। नॉर्मल, ये हर किसी के साथ होता है। मैं इंटरव्यू में जाऊंगा या कोई और जाएगा या आपके साथ जितने भी लोग इंटरव्यू देंगे, हर कोई पैनिक करता है। तो इट इज वेरी नॉर्मल फॉर ह्यूमंस, राइट? सो पैनिक नहीं करना है। ओके सर। किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो जस्ट से कि सॉरी सर आई डोंट नो, राइट? झूठा ओके मतलब सर। फोर्सफुली आंसर देने का ट्राई नहीं करना है। जी सर। ओके सर। एंड ऑल द बेस्ट टू यू। जी सर, थैंक यू सर। ओके, सो कब है आपका थैंक यू सर। इंटरव्यू? मेरा सर फर्स्ट डे 10 को है, 10 तारीख को। 10 तारीख को फर्स्ट। 10 को। ओके, आई विल कॉल यू जी ऑन सर। 10th एंड आस्क यू अबाउट द यस सर, इंटरव्यू। यस ओके। सर। यस सर, यस। थैंक Okay, यू so Arijit, that was all from my side. Thank you very much and all the best to थैंक यू you. सर। थैंक यू।